Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It's Fizanul Akho and I have with me Kandil. तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है about creation of this universe. स्टार्ट करते हैं विद कंदील. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. जी ठीक, आपने बोला कि साइंस हमें एक चीज़ बताती है कि जो है हमारे यूनिवर्स की बिगनिंग जो है वो बिग बैंग थ्योरी से हुई. मतलब पहले कुछ नहीं था, फिर ये जो पूरा ब्लास्ट हुआ और फिर जो है वो सारी चीज़ें वजूद में. लेकिन आज हम जो है एक और चीज़ के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे कि उससे पहले क्या था. उससे पहले मतलब बिग बैंग थ्योरी से भी कई साल पहले क्या था. सो अकॉर्डिंग टू ए हदीथ, according to this hadith, there was nothing in this world, for only there was Allah subhanahu wa ta'ala, whose throne was over a water. Then he created the heavens and the earth and a book. So मतलब कुछ भी नहीं था इस दुनिया में. फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला मतलब ये बताया जाता है कि अल्लाह का जो तख्त है वो पानी के ऊपर था. फिर अल्लाह ताला ने जो है तमाम चीज़ें बनाई, हेवंस और अर्थ और बुक. So do you know what is this book? Is it Quran? No, not Quran. This book, we call this book is in as Lawh Mahfuz. It is somewhere protected. This book is a book in which everything is written from the beginning of the universe till the end. Whatever will happen in this whole universe is written in this was written in this book. Okay, every single thing it is written. What will happen, what just happened, and what will happen. Yeah, even the fate of the people. Whoa. Future, wow. Past, everything. That's new for me. And this book is in Lawh Mahfuz. And according to me, Lawh Mahfuz is something special, a special place where this book is secured in a foolproof security. So no one can make changes in this book. That's why it is kept somewhere in a foolproof security book. Okay. This is the book of fate, you can say, fortune or fate. As we when we create a computer or a system, we do coding. Do you know what is coding? Yes. So I think according to me it is a coding. Then after coding we make the system, and the system works according to that coding. So this book is like that, the coding which Allah created, and then this whole universe is working on the basis of this coding. Okay, correct. So ये जो किताब है इसमें हर चीज़ लिखी हुई है, यानी फ्यूचर पास्ट हर इंसान की किस्मत सब कुछ जो है वो इस किताब में महफूज है. और वो एक ऐसी जगह पर है जो बहुत ही फूल प्रूफ सिक्योरिटी में है, तो वहाँ उसमें कोई भी इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता. तो ये जो है अल्लाह ताला ने पहली चीज़ें बनाई थी. और आपने हदीस को भी देख लिया कि हदीस के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं, ऐसे नहीं बता रहे. तो जो है और उसके बाद जो आता है कि हेवंस एंड अर्थ इन कुरान, इट इज़ इन मैनी surahs there it is mentioned that Allah subhanahu wa ta'ala created the heavens and the earth in 6 days. We all have heard about it. So Allah subhanahu wa ta'ala made heavens and the earth in 6 days, and then he went to the Arsh Azim. Do you know, sister, that in our childhood we are told that Allah subhanahu wa ta'ala is everywhere? Yep, everyone says that. And we think that Allah subhanahu wa ta'ala is here and everywhere. But it is Allah subhanahu wa ta'ala is not everywhere. We are told from the Quran he is at Arsh Azim, and Arsh Azim is a place which is above the 7 heavens. Okay. And it is the Arsh where Allah is living, or he is at that Arsh. Okay. So Allah is not everywhere. Allah is at above 7 heavens, and we say that Allah is everywhere. He is everywhere on the basis of his knowledge. Because Allah subhanahu wa ta'ala knows each and everything what is happening in this world, even the thoughts that are in our mind and what is going in our heart.
Allah subhanahu wa ta'ala knows each and everything. So that's why Allah subhanahu wa ta'ala is everywhere on the basis of his knowledge. So, wait, sister. You told this whole thing happened in just 6 days. Universe, everything. There's a lot of things like moon, earth, everything. And it just happened in 6 days. Actually, not the 6 days of us, means humans. Okay. These are not the 6 days of humans. These are the 6 days of Allah subhanahu wa ta'ala. Surah Sajda, it was written that the one day of Allah subhanahu wa ta'ala is equal to the 1,000 days of humans. These are not the 6 days of humans. These are the 6 days of Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. I also saw a documentary جس میں نے دیکھا تھا کہ جو ہے ارتھ کیسے بنا. تو اس میں بھی ارتھ کو ٹھنڈا ہونے میں بھی اتنا زیادہ ٹائم لگا تھا. اس پر پانی پہلے نہیں تھا, تو پانی آنے میں بھی اسٹارٹ سے جب پانی نیچے آیا تو اس میں بھی اتنے سال لگے تھے. تو ہمارے تو پھر وہ 6 days نہیں ہوئے نا. تو پھر جو ہے یہ جو 6 days ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا جو ہے ہم نے ایک حدیث بھی سنی ہے کہ جو ہے ایک قیامت کا ایک دن 5,000 سال کے برابر ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کا جو ہے ہمارے حساب سے جو ہے اللہ تعالیٰ کا ایک دن ہمارے جو ہے وہ 5,000 سال ہوگی. تو ہم جو ایگزیکٹلی نہیں کہہ سکتے کتنا ہوگا, لیکن قرآن میں بھی 1,000 جو ہے وہ ایئرز آیا ہے. تو اس لیے جو ہے وہ ہمارے 1,000 to 5,000 ہو سکتا ہے, ایگزیکٹلی ہم نہیں بتا سکتے. definitely. تو یہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے 6 days میں زمین اور آسمان جو ہے تمام بنے, اور پھر اللہ تعالیٰ کیا ہو گئے, عرش عظیم پر فائز ہو گئے. ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے ہماری ساری پھر دنیا یہ شروع ہوئی اور ابھی تک چل رہی ہے, پھر اینڈ تک جائے گی, پھر ختم ہو جائے گی. تو اسی طرح ہمارے جو یونیورس کا جو ہے وہ بگننگ اس طرح ہوئی کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بنائیں, اور اب کیونکہ جو چیز سٹارٹ ہوتی ہے اس کو ختم بھی ہونا ہوتا ہے. تو پھر کچھ سالوں بعد یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی, اور اس کے بعد ہمارا حساب کتاب ہوگا. پھر جو ہے ہمیں ہمارے جو ہم نے عمل کیے ہوں گے ان کا بدلہ دیا جائے گا. پھر جو ہے یہ دنیا ساری ہمیں کوئی جنت میں جائے, کوئی جہنم میں جائے گا. تو اس دعا کے ساتھ ہم ختم کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب لوگوں کو ہدایت دے اور ہم سب لوگوں کے گناہ معاف کرے, اور اللہ پاک جو ہے ہم سب جو ہے جنت میں سب ساتھ ملیں انشاءاللہ. اور یہی دعا ہے. اللہ ہم سب کو شکر کی جزاک اللہ. السلام علیکم.